One announcement, the political groups and non-attached members have notified me of appointments to the new subcommittee on public health. The list of the subcommittee members will be published online and in the minutes. Next item on the agenda is European Council and Commission statements, conclusions of the special European Council meeting of the 9th of February and preparation of the European Council meeting of the 23rd and 24th of March 2023. I start by giving the floor to the President of the European Council, Charles Michel. Charles, you have the floor. Madame la Présidente du Parlement européen, Madame la Présidente de la Commission, chers collègues, ladies and gentlemen, our last European Council was marked by the participation of President Volodymyr Zelensky. He took part in a brief plenary session where we had the occasion to reaffirm our full support for Ukraine for as long as it takes, because defeat for Ukraine is not an option. President Zelensky then met in small formats with leaders about intensifying their direct operational assistance, especially for more weapons. To win the peace, we must strengthen our defense and our capabilities. And 3 days after the Russian attack, we took the decision to deliver arms and munitions to Ukraine, and this marked a paradigm shift. I believe this was the birth of our European defense. Strengthening our European defense means developing our industrial capacities, and this is urgently needed to support Ukraine. Russian forces have fired between 20,000 and 50,000 artillery shells per day in recent months. Ukraine needs ammunition to defend itself, and that's why we have worked on the proposal of Estonian Prime Minister Kaja Kallas to organize bulk orders to support the pace of our deliveries to our Ukrainian friends, and High Representative Borrell has developed a concrete plan to implement this assistance to Ukraine. Ladies and gentlemen, we would like to see an escalation. We would like to see an escalation towards peace, but Russia has not stopped escalating the war. It would only take one decision, just one decision from the aggressor to engage in peace, to silence the weapons, and to withdraw its troops behind the internationally recognized borders of Ukraine. Unfortunately, we do not see any signals from the Kremlin in this direction, and despite this, we continue to fight a battle for peace, the diplomatic battle. We support the Just Peace formula proposed by President Zelensky. It is based on the UN Charter, it is based on the respect for the international law, and we are working hard to rally the international community behind peace efforts, like we did in the run-up to the vote in the UN General Assembly, calling for the withdrawal of Russian forces from Ukraine territory. We also discussed, for instance, this with many contacts at the recent African Union Summit in Addis Abeba, and the High Representative went to the United Nations in New York for the vote. The resolution was supported by an overwhelming majority of 141 countries. This vote is encouraging, but the work of convincing others remains extremely challenging. Ladies and gentlemen, honorable members, the economic consequences of the war in Ukraine have forced us to ask ourselves the right questions about the competitiveness of our economy, both in the short and long term. Just one example to illustrate the challenge. The EU's energy trade deficit in 2022 represented some 4% of our GDP, compared with 1.7% in 2021, while the United States has seen its surplus increase threefold during the same period. Energy exports in the United States have increased by 60% in 2022.
Last December, the European Council asked the Commission to present ways of helping our industry drive forward our green and digital transition, especially in the context of more targeted state interventions, including by the United States. And we have decided on our short-term strengths of action. First, relaxing the state aid regime in a targeted and time-limited way, coupled with greater flexibility in the use of all existing financial means. Second point, making life easier for our businesses by streamlining procedures and authorization. And third, stepping up training and retraining to provide our future sectors with the professionals they desperately need. But, ladies and gentlemen, we also must take action in the long term, because we cannot allow the short-term measure to undermine our long-term strategy. And this is exactly, precisely the debate we will have next week at our next European Council on the competitiveness of the European economy. And we expect the proposals requested from the Commission tomorrow. In the long term, I think we need to work on three areas: investment, innovation, and trade. First, investment. European companies, particularly SMEs, are having difficulty finding the capital they need to invest in innovation. The gap between the EU and the United States in terms of productive investment represents 2% of GDP. Another example, the EU stock market capitalization is less than half that of the US as a proportion of gross domestic product. And yet, Europeans save far more than Americans. We must close this gap, and we know the solution. There is a solution. This is called the Capital Market Union, a project whose foundations were laid almost 10 years ago, and it's now crucial that we speed up legislative work to bring this essential project to fruition, to finance our economy, to create jobs, and to ensure the well-being of all Europeans for decades to come. C'est aussi pour cette raison qu'avec la présidente de la Commission, la présidente de la Banque centrale européenne et avec le président de la Banque européenne d'investissement et le président de l'Eurogroupe, nous avons lancé publiquement cet appel à accélérer le travail en lien avec l'Union du marché des capitaux. Mesdames et messieurs, le deuxième point sur lequel nous devons travailler porte sur l'innovation. Et nous nous souvenons tous qu'il y a quelques années déjà, la stratégie de Lisbonne avait défini un objectif ambitieux, 3% du PIB devait être dédicacé à cette mobilisation de capacités vers l'innovation. Or, nous voyons bien que le résultat n'est pas à la hauteur de l'objectif qui a été fixé à l'époque. Nous devons faire plus, nous devons faire mieux, et certainement ça fera partie du débat qui aura lieu au sein du Conseil cette semaine. Nous voyons par exemple, si je prends les plateformes digitales, que pour celles-ci, 90% de leur capitalisation pour les 70 entreprises les plus importantes dans le monde relèvent des États-Unis et de la Chine. C'est montrer la faible proportion de la capacité de l'Union européenne à se déployer sur des secteurs qui sont pourtant essentiels pour notre avenir commun. Et enfin, le troisième point que je souhaiterais mentionner à cette tribune, c'est l'enjeu du commerce. Quelques réflexions sur ce sujet avec vous. Le commerce a été pendant de très nombreuses années, j'ai envie de dire, un atout sacré pour l'Union européenne. Ce fut un moteur puissant de prospérité, de capacité à générer du développement et de l'amélioration des conditions de vie pour nos concitoyens. Et nous voyons bien aujourd'hui, il faut le regarder avec lucidité, que si nous sommes dans la Ligue des champions pour négocier des accords commerciaux, on a de plus en plus de difficultés à veiller à ce qu'ils soient mis en œuvre. Ainsi, depuis 2006, sur 14 accords commerciaux qui ont été conclus, l'immense majorité est soit entrée en vigueur de manière provisoire, et non pas de manière définitive, voire l'entrée en vigueur est restée au point mort. On aura, dans les mois qui viennent, avec par exemple le Mercosur, le Chili ou la question du Mexique, un certain nombre de choix qui devront être faits. Il faudra regarder la vérité en face. Et pour vous dire le fond de ma pensée sur le sujet, je pense que nous avons deux enjeux en lien avec notre politique commerciale pour l'avenir. Le premier touche à notre méthode de décision.
à notre méthode de négociation d'une part, mais aussi la capacité à veiller à ce que nos sociétés, l'ensemble des acteurs directement concernés, puissent se sentir impliqués dans le processus, c'est-à-dire travailler pour plus de transparence, pour plus de confiance. Il y a un bon exemple, je crois, c'est le Brexit. Le Brexit a été l'occasion de mobiliser sans agenda caché, en toute transparence, toutes les informations pour le Parlement européen, pour les parlements nationaux, pour les sociétés civiles, pour les acteurs économiques. Et il a été possible de travailler vite, et je crois de travailler bien dans ce sujet. Sans doute cet exemple-là doit nous inspirer pour l'avenir en termes de méthode. Puis il y a un deuxième sujet, c'est le fond. Et je mesure bien qu'il y a une volonté généreuse, sincère, de vouloir régler beaucoup de problèmes dans le monde au travers de l'instrument des accords commerciaux. Mais peut-être faut-il considérer que des choix doivent être faits. Je crois, pour ce qui me concerne, qu'un accord commercial doit contribuer d'abord à améliorer, à renforcer les relations commerciales. On a parfois tendance à l'oublier, c'est un objectif d'un accord commercial, et que ça doit aussi conduire à encourager davantage de soutien dans le monde pour les standards exigeants que nous souhaitons, par exemple pour les conditions de travail, par exemple pour les conditions environnementales. Parfois, à vouloir trop embrassés, nous étreignons mal. Peut-être devrons-nous avoir ce débat démocratique. Il est certain que le Parlement européen a à cet égard un rôle majeur à jouer. Enfin, envisager notre avenir économique, la compétitivité de l'Union européenne, c'est aussi regarder la relation que nous avons avec d'autres grands acteurs dans le monde. Les États-Unis, bien sûr, la Chine également. Et dans ce cadre-là, il va de soi que, conformément au traité, le Conseil a bien l'intention d'assumer pleinement sa responsabilité en lien avec la politique extérieure de l'Union européenne. C'est le sens des débats stratégiques qui ont eu lieu à plusieurs reprises au long des derniers mois au sein du Conseil européen. Quelques réflexions aussi sur ce sujet. D'une part, il est certain qu'il n'y a pas d'équidistance entre États-Unis et Chine. Nous sommes un allié solide, loyal et fidèle des États-Unis. Nous développons avec ce pays des liens historiques, des liens qui portent sur les valeurs, des liens qui touchent aussi à la coopération économique et qui touchent très directement, on le voit bien, à l'enjeu de notre sécurité. Et dans le même temps, la Chine est une réalité. La Chine est un fait, est un acteur majeur sur la scène internationale, et c'est pour laquelle il me semble qu'il y a trois éléments clés dans notre relation à la Chine. D'une part, rester debout, les yeux dans les yeux, s'agissant des valeurs fondamentales, défendre les droits de l'homme, les principes démocratiques qui nous tiennent à cœur, qui nous sont chevillés au cœur, faire en sorte ensuite que l'on puisse s'engager pour tenter de réduire des dépendances qui peuvent coûter cher. On l'a vu avec la Russie s'agissant des questions énergétiques, ça veut dire rééquilibrer les relations économiques avec la Chine et singulièrement pour les enjeux stratégiques pour l'avenir de la prospérité sur le plan de l'Union européenne. Et puis trois, il va de soi, personne n'en doute, je crois ici, qu'il n'y a pas d'autre option que d'engager avec la Chine sur des sujets globaux, ceux qui touchent au changement climatique, ceux qui touchent par exemple à la santé globale également. Et c'est dans cette perspective-là que nous allons continuer au départ du Conseil à assumer notre responsabilité dans la politique extérieure de l'Union européenne en engageant avec les différents pays avec lesquels nous devons envisager un certain nombre de sujets de discussion. Enfin, et je conclus par ce thème qui n'est pas un thème mineur, le Conseil européen a été l'occasion d'aborder en détail la question des migrations. Nous savons que ce sujet migratoire est un sujet qui donne lieu à des tensions politiques, idéologiques, qui parfois est aussi instrumentalisé pour susciter de la polarisation au sein de nos sociétés. Et nous pensons qu'il faut faire preuve de sang-froid, de rationalité dans l'analyse de cet enjeu. D'une part, nous faisons confiance au travail qui est mené par le Parlement européen, en lien avec la présidence rotative, afin de faire entrer en vigueur le pacte migratoire, c'est la dimension interne de la migration, et nous veillerons à ce qu'au départ du Conseil, il y ait aussi cette capacité de nous engager pour progresser sur ce sujet dans les prochains mois. Et d'autre part, sans attendre l'entrée en vigueur de ce pacte migratoire, il est certain que l'on doit faire mieux et plus en termes de coopération avec les pays tiers, avec les pays d'origine, avec les pays de transit, plus de coopération pour lutter ensemble contre les trafiquants et les criminels qui spéculent sur la misère et sur la pauvreté, plus de mobilisation aussi pour ouvrir des canaux légaux de migration, ne pas laisser à des trafiquants et des criminels décider qui a la capacité de venir vers l'Union européenne, mais décider en conscience, dans le respect de l'état de droit, de nos décisions, la manière dont on gère de manière régulière
humaine, avec la fermeté nécessaire, cette question migratoire. Nous aurons l'occasion, la semaine prochaine, de faire aussi un point d'étape à la suite de cette discussion approfondie qui a eu lieu sur ce sujet-là lors du dernier Conseil européen. Nous aurons aussi l'occasion, et je termine par cela, d'évoquer la situation dans le cas de la zone euro, puisque nous aurons un sommet de la zone euro avec la participation de Pascal Deneuve et de Christine Lagarde. Ce sera l'occasion de regarder l'avenir de cette zone euro dans les circonstances que nous connaissons. Enfin, mesdames et messieurs, chers collègues, nous mesurons chacune et chacun que nous sommes confrontés depuis ces quelques années à des moments qui nous bousculent, à des moments qui nous ébranlent. Nos repères sont mis en doute, nos repères sont mis en question, mais les fondamentaux du projet européen, les valeurs de dignité personnelle, cette promesse de prospérité, cette garantie de sécurité, plus que jamais ces fondamentaux doivent être notre boussole pour l'avenir, pour donner un élan qui, de mon point de vue, touche à cette autonomie stratégique de l'Union européenne, cette souveraineté qui est nécessaire, plus de résilience, plus d'influence dans le monde, moins de dépendance, et la boussole qui doit, je l'espère, dans l'unité, nous animer pour porter ce projet qui nous tient tellement à cœur. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Charles. I give the floor now to the President of the Commission, Ursula von der Leyen. President Metsola Di Roberta, President Michel, cher Charles, honorable members. Last Friday, I met with President Biden in Washington. We had a very good discussion on the Inflation Reduction Act. There is a striking symmetry between the Inflation Reduction Act and the European Green Deal. Both of them are simultaneously a climate strategy and a strategy for investment and growth. Both of them include funding for just transition, and both include regulatory standards. Only on carbon pricing, a very important instrument, the United States system is still much more limited than ours. In other words, the two biggest and most advanced economies in the world are now moving in the same direction. And therefore, I welcome the Inflation Reduction Act for its massive investment in clean tech. But you might perhaps recall that we discussed it already in November. Some aspects of the Inflation Reduction Act were of concern to us and needed solutions. Now, I am happy to report that we have found solutions. On Friday, President Biden and I confirmed the understanding on electric vehicles that allows European car makers to get access to the US market and thus to US tax breaks. Second, we launched discussions on a critical raw materials agreement. The aim is to ensure that critical raw materials for electric vehicle batteries, whether they are extracted or processed in the European Union, are treated in the same way as if they came from the United States. And thus, this will secure strong supply chains for batteries in Europe and ensure access to the US market. And my third point, we started a transparency dialogue on incentives for the clean tech industry. That's good news overall. But let me be clear, negotiations can only solve some of the most concerning issues. The big bulk of work still lies with us in Europe. We Europeans need to get better at nurturing our own clean tech industry. We need to speed up. We need to simplify procedures. We need to grant better access to public and private finances. And if there's any doubt, let me give you 3 figures that underscore why this is so important. The global investment in the clean transition topped $1 trillion last year, and that's 30% more than the year before. And if you look at the global market for net zero technologies, it is set to triple by 2030. So in other words, the race is on. The race on who is going to be dominant in this market in the future. And we must get our act together if we want to stay front runners.
We must nurture our own clean tech industrial base, both to create good jobs, well-paying jobs here in Europe, and of course to ensure access to the clean solutions we need so urgently. And that's what the European Green Deal Industrial Plan is all about. The centerpiece of the Green Deal Industrial Plan are two legal acts. The one is the Net Zero Industry Act, and the other one is the Critical Raw Materials Act. The Commission is proposing those two legal acts this week, actually tomorrow. Let me reflect on both. With the Net Zero Industry Act, we are setting the ambition. By 2030, we want to be able to produce at least 40% of the clean tech that we need here to fulfill our green transition. And therefore, the Net Zero Industry Act is all about speed, and facilitation. We're facilitating permitting. We're working with regulatory sandboxes. We're creating simpler state aid schemes. And we are allowing for tax breaks and the flexible use of EU funds. So in short, the Net Zero Industry Act provides speed, simplification, and it provides funding. The second centerpiece is the Critical Raw Materials Act, which the College will also adopt tomorrow. This is about securing the supply for critical materials which are badly needed for the digital and green transition. These minerals, as you know, power phones and electric vehicles, the batteries, the chips, the windmills, the solar panels, you just name it. In other words, we cannot function without them, the critical raw materials. And the demand for critical raw materials will dramatically rise over the next several years and decades. But, and we've discussed that here in the hemicycle before, as you all know, today the European Union depends heavily on a few third countries for these strategic raw materials. Just a few examples, and you know plenty of them. We get 98% of our rare earth supply from China, 93% of our magnesium from China, 97% of our lithium from China. And you can continue this list over and over again. And honorable members, we know that the pandemic and the war have taught us a bitter lesson about over-dependencies. So if we want to be independent, we urgently need to strengthen and diversify our supply chains with like-minded partners. I was last week also in Canada, and this is a like-minded partner. You can see exemplary there, European companies just doing just that, diversifying and strengthening our supply chains. For instance, sourcing low-carbon nickel to produce batteries here in the European Union. And Canada is not only a reliable partner, it also shares our values. It guarantees that raw materials are mined with the highest standards for the environment and for workers. So our Critical Raw Materials Act will support these efforts by European companies. We want to extract more ores and minerals here in the European Union. We want to boost our processing capacity to at least 40% of annual consumption. And of course, we need to recycle more. Again, if I may jump back to Canada, I visited a company that is able to recycle from old batteries 95% of the lithium, the cobalt, and the nickel. 95%. It's amazing to see that. Old batteries. So that's the future. That's what we have to have in the European Union. Soweit, meine Damen und Herren Abgeordnete, zu unserer Unterstützung für Clean-Tech-Unternehmen. Doch das Thema der Wettbewerbsfähigkeit ist natürlich viel, viel breiter. Es betrifft unseren Binnenmarkt und genau damit beschäftigen wir uns mit zwei Mitteilungen, die wir auch morgen veröffentlichen werden. Wir alle wissen, dass der Binnenmarkt die Grundlage unseres Wohlstands und unserer Wettbewerbsfähigkeit ist. Er wird in diesem Jahr 30 Jahre alt.
Aber das Potenzial, das in diesem Binnenmarkt steckt, ist noch längst nicht ausgeschöpft. Wenn man sich die verschiedenen Studien anschaut, die sich mit dem Binnenmarkt beschäftigen, dann zeigen sie, dass wir mehr als 700 Milliarden freisetzen könnten, wenn wir das gesamte Potenzial des Binnenmarktes ausschöpfen würden. Und das beginnt, Sie kennen die Themen, bei den Kapitalmärkten oder bei Forschung und Entwicklung. Wir wissen, dass wir so stark sind, weil wir stark sind bei Grundlagenforschung, Entwicklung und dann die Marktfähigkeit herstellen. Sie kennen die Beispiele. Die mRNA-Impfstoffe sind hier in Europa entwickelt worden. Mit ihrer Hilfe konnten wir die Pandemie überwinden. Und es gibt einen guten Grund, warum diese zukunftsweisende Innovation hier entwickelt worden ist. Oder ein anderes Beispiel aus der Wasserstoffforschung. Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, wo zwischen 2011 und 2020, also in der letzten Dekade, mehr Patente für grünen Wasserstoff angemeldet worden sind als hier bei uns in Europa. Das sind nur 2 Beispiele von ganz vielen. Genau hier müssen wir ansetzen. In der Tat, wir Europäer haben uns das Ziel gesteckt, bis zum Jahr 2030 3% unseres Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung auszugeben. Aber dieses Ziel haben wir schon lange. Das haben wir uns zum ersten Mal gesteckt 2002. Und wenn man mal sich die Geschwindigkeit anschaut, mit der wir uns auf dieses Ziel zubewegen, ja, dann kommen wir näher, aber sehr, sehr langsam. Das reicht auf keinen Fall. Und vor allen Dingen sind andere schneller und andere schlafen auch nicht. Während unsere Ausgaben für Forschung und Entwicklung, wie gesagt, langsam steigen, sehen wir, dass unser Anteil in der Welt an Forschungs- und Entwicklungsausgaben in den letzten 20 Jahren von 41% gesunken ist auf 31%. Ich möchte daher mit der schwedischen Ratspräsidentschaft den Staats- und Regierungschefs vorschlagen, dieses gemeinsame europäische Ziel für Forschungsausgaben zu erhöhen und uns hinzusetzen und genau zu schauen, warum die Investition in Innovation, in Forschung und Entwicklung so langsam geht bei uns und wie wir besser werden können. Das ist nicht nur notwendig für Europas Forscherinnen, Wissenschaftler und Unternehmen, sondern es wäre auch ein ganz, ganz starkes Signal, dass wir es wirklich ernst nehmen mit der Wettbewerbsfähigkeit unseres europäischen Binnenmarktes. Mein zweiter Punkt betrifft ein Thema, das Sie immer wieder hören: Bürokratie. Es sind Europas Unternehmen und Beschäftigte, die den Binnenmarkt zu einer der attraktivsten Wirtschaftsregionen der Welt machen. Und zwar ganz egal, ob wir von Industrieriesen sprechen, Weltmarktführern, Mittelständlern oder Familienbetrieben. Ihr Erfolg ist Europas Erfolg. Und daher setzen wir alles daran, ihre Arbeit zu erleichtern. Wir wissen, dass die Qualität der öffentlichen Verwaltung und des Rechtsrahmens entscheidend ist für die Wettbewerbsfähigkeit. Und deshalb achten wir auch gemeinsam darauf, mit umfassenden Folgenabschätzungen sicherzustellen, dass Europas Gesetze Europas Unternehmen nicht belasten, sondern unterstützen. Doch oft ist es, und das wissen wir alle, nicht die einzelne Nachweispflicht. Oft ist es nicht die einzelne Auflage, die Ihnen das Leben schwer macht, sondern es ist die Riesensumme des Ganzen. Und deshalb werden wir über die Ressortgrenzen hinaus prüfen, was Europas Wettbewerbsfähigkeit wirklich voranbringt und worauf wir verzichten können. Wir werden bis zum Herbst konkrete Vorschläge vorlegen, um Berichtspflichten zu vereinfachen, und zwar um 25% zu reduzieren. Das ist nicht einfach, aber diese Anstrengung müssen wir uns unterziehen. Unsere politischen Prioritäten bleiben bestehen, weil sie richtig sind. Das ist der europäische Green Deal, das ist die Digitalisierung und das ist die geopolitische Resilienz. Wir haben sie gemeinsam vor 3,5 Jahren gesetzt. Sie haben sich als richtig erwiesen, gerade und auch während dieser Krisenzeiten. Aber wir wollen dafür sorgen, dass ihre Umsetzung mit weniger Kosten verbunden ist, vor allem für unsere Mittelständler.
Wir können es beweisen, denn wir haben ja gezeigt beim Ausbau der erneuerbaren Energien, welche Dynamik wir mit einer gezielten Gesetzgebung für schnellere, flexiblere Genehmigungsverfahren tatsächlich auslösen können. Das sollte also künftig die Regel sein und es sollte nicht die Ausnahme sein. Und noch ein letzter Punkt. Europas Binnenmarkt ist stark. Wir können stolz darauf sein. Wir müssen alles dran setzen, seine Stärke zu bewahren und auszubauen. Und daher sollten uns künftig eine Reihe wichtiger Leistungskennzahlen leiten, die Key Performance Indicators. Sie können darüber Auskunft geben, ob Europas Wirtschaft tatsächlich wettbewerbsfähiger wird und ob unsere Diskussionen sich in die richtige Richtung entwickeln. Wie entwickelt sich der Anteil privater Investitionen? Wächst die Zahl der Unternehmen mit schnellem Internet? Wie steht es um die Beteiligung Erwachsener an beruflicher Weiterbildung und so weiter und so fort? Alle diese Daten liegen vor. Wir müssen nichts dazu neu erheben, aber wir machen nichts mit diesen Daten. Anhand dieser Daten und anhand dieser KPI können wir objektivieren, ob und wie wir uns weiterentwickeln. Das heißt, es sind nicht Vermutungen, sondern man hat konkrete Zahlen, evidence-based. Und daher wird die Kommission dem Parlament künftig einmal im Jahr Bericht darüber erstatten, wie sich diese Schlüsselzahlen, diese KPIs weiterentwickeln. Honorable Members, with the war on our doorstep, with volatile energy prices and massive clean tech investments worldwide, Europe has to up its game. I am looking forward to develop the proposals we have put on the table today. This is our answer. Long live Europe. Thank you very much to the Commission President. I now give the floor to